வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமில் உள்ள இன்டர்வியூ கேள்விகள் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வி ஆர் கிவிங் இன்ட்ரோ. ஏன்னா இதே ஒவ்வொரு முறையும் இந்த இன்ட்ரோவும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறோன்னா, இந்த ரெகுலராக வீடியோ பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. சில பேர் எப்போது ஒரு வீடியோ பார்க்கணும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறோம். இது எப்படின்னா, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 2024 ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சு, அதாவது ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிஞ்சு ரிட்டன் எக்ஸாம் தேர்வானவர்கள் 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து நேர்முக தேர்வு டெல்லியில் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண கொஸ்டின்ஸு, தீஸ் ஆர் ரியல் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? ஓகே, பார்க்கலாம். Date 24th January 2025 and Sri Dinesh Dasa. And detail application form highlights Miranda House. It's Miranda House nalaye ponnu and Delhi and swimming, karate, brown belt and CA, dad's profession and youth parliament. So these are the brief about this candidate. Seri paakalam. Chairperson, how are you? So, had your lunch? And what's the new virus in news? Answer, HMPV virus. Did it organize in China? I said, sir, it was first discovered in Netherlands in 2001, but recently spreading in China and UK. See this. ஏன்னா நமக்கு இந்த ஒரு நியூஸ் தெரியுது. இந்த நியூஸ் தெரிஞ்சோடனே இந்த நியூஸை நம்ம ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேக்ரவுண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகிறோம். எப்போயுமே அப்படி தான். இப்போ இன்டர்வியூ அப்படின்னு பொறுத்தவரையில் எப்படினாலும் கேள்வி வரலாம். அதனால் மேலோட்டமாக இல்லாமல் ஆழ்ந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். அப்படிங்கிறத இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது, இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் ஃபர்தர் அண்ட் வாட் வி ஹாவ் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் கோவிட் பேண்டமிக். ஐ செட் ஸ்ட்ரென்தனிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் ஹெல்த் கேர் கெப்பாசிட்டி, செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், Atmanirbhar Bharat, so Atmanirbharta, then center state coordination, public awareness about hygiene, immunization, digital transformation, pandemic preparedness. Consider as your PM. See, நம்ம பலமுறை சொல்லியிருக்கோம். Now it is a prime minister. They are giving prime minister. Do you think COVID pandemic would have handled in a better way? Pandemic was an unprecedented challenge and hindsight always allow us to assess better responses for future preparedness. It's well said. So better responses for future preparedness. இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்றைக்கி எல்லாமே ரெக்கார்டு இருக்கும். Then further, again one more question. As a DM, district magistrate, how will you convince people who don't want to get vaccinated due to some cultural belief? So this is also another issue. It's okay. Then you see member 1. So member 1, what is this youth parliament? What's your role? Why very less bill referred to JPC now? Who head JPC? So Joint Parliament Committee. How do you see Trump true for India? Do you believe in his step is pragmatic? Compare Obama administration with the Trump administration, international politics. Tell us about India's semiconductor industry, why India is not self-sufficient. இது நீங்கள் பட்ஜெட் இப்போ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த கேள்வியோட பட்ஜெட்டும் சேர்த்து கேட்டிருப்பாங்க. பட் இட் வாஸ் ஓவர் வித் இட். தென் மெம்பர் 2, கராத்தே இஸ் டேக்வண்டா. Then what is judo? What is judo? And you are from Delhi. Don't you think it should be made compulsory seeing law and order situation for women? What is the length of English channel? What is the length of English channel? Because swimming. So what are common injuries for swimmers? Common injuries for swimmers because it's her hobby. So another the question. And further, your expectation from budget mundanala. Suggest me 3 major reforms which you will bring to achieve the aim of my $5 trillion. Then it's member 3, veto power of president. Is it absolute? Can you remember the article?
Despite one of the fastest growing economies, why India still struggles with job creation? And government policies are failing to create job. What structural reforms are needed? What structural reforms are needed? Why India is witnessing sharp rise in food inflation? Why India is witnessing sharp rise in food inflation, right? Then number 4. So number 4, is there any law in India which regulates AI, that is artificial intelligence? Yes. Then I can see you are very good in academics, then why you are not pursuing it? Why going for civil services instead? What is legal terrorism? Can you give an example? Legal terrorism. Can you give an example? I said 498A, public interest litigation, vested interest. Supreme Court call it as a public interest litigation. That is 498A. So that is the thing. Then again member 1 is coming back with the question. Okay. Then we should repeal 498A. I said no sir, misuse of law should not be a ground for its repeal. Instead, corrective measures should be implemented to prevent misuse and preserving the law intended protective purpose. And chairman sir said, your interview is over. Do you want to ask something? I said, no sir. Thank you them and for giving an opportunity. இப்போ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து சொல்ல விரும்புகிறோம். See, here, do you want to say anything அப்படின்னு லாஸ்ட் இயரில் நம்ம 2-3 ஸ்டூடெண்ட்டோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருந்தோம். நிறைய டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தோம். அதில் 2-3 ஸ்டூடெண்ட் anything you want to share அப்படின்னோடனே அவங்க they wanted some point, sir this is a point I wanted to tell but I missed it அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டும், இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த இன்டர்வியூவில் கேட்காத சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கேள்வியை அதை ஆன்சரை கொடுத்து, சார் இந்த கேள்வியை வந்து ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ அப்படின்னு ஒருத்தர். இன்னொரு தேர்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொடுத்த கொஸ்டின் வந்து டோட்டலி இர்ரெலவெண்ட் கொஸ்டின், ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித் த போர்டு மெம்பர்ஸ்னு. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, இந்த மாதிரி ஒரு சூழலை வந்துடும். நீங்கள் டியூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் சம்திங் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு சே தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப லேர்னட் பீப்புள். அவங்ககிட்ட போயிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறதுக்கு நம்ம எதுவுமே போகக்கூடாது. இட்ஸ் பெட்டர் டு ஸ்டாப் தென் அண்ட் தேர் இட் செல்ஃப். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி முடிச்சிடணும். ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஓவராக அதிக பிரசங்கித்தனம் இங்கே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு ஸ்பெஷலைஸாக இந்த இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே ஃபைன். அண்ட் திஸ் ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், the interview board was very cordial and chairman sir was very supportive and listening very patiently, right? That's it. So thank you very much. So we will see one more transcript in next thing. Thank you very much for listening. Yeah. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.